Yes, welcome back. We were at second process of formation of elements, that is helium burning to form carbon 12 and oxygen 16 with some accumulation of nitrogen 14. Then next is third step, that is further collapse of the star producing higher temperatures and greater densities allows additional reactions sometimes known as the alpha process or carbon and oxygen burning. Means in this process third process is called as alpha process, or it might be called as carbon and oxygen burning. And in this stage of stellar evolution means all those formation of this elements of the galactic elements, carbon 12 nuclei react to form species such as neon 20, sodium 23, magnesium 23, magnesium 24 together with a new supply of alpha particles and protons. Means in this process neon, sodium, magnesium and magnesium with different atomic numbers we can have in this process. In sequence of oxygen 16 nuclei react to produce silica 28, then phosphorus, then sulfur 31 and sulfur 32, and probably some amount of chlorine and argon also from the secondary reactions evolving in the alpha particles with the alpha particles and protons and neutrons. So in this process we are having neon, sodium, magnesium, then silica, some phosphorus, then two different forms of sulfur, then chlorine and argon also. In this process we are getting all those elements. Then next process, that is fourth process, as the star evolves further, silicon burning or the equilibrium E process, silicon burning or they have given the name E process, equilibrium E process takes place. And in this process, because of the high temperature, the rate of nuclear reactions is increased and elements with atomic numbers greater than silica 28 come into equilibrium with it. Means the elements with atomic numbers greater than silica 28 are going to form in this process. This process is responsible for the nucleosynthesis of the most abundant nuclei between 28 and 57 at the ion peak, Fe peak. That peak we can see in the process in the next diagrams. पुढं आहे डायग्राम आहे आपल्याकडं, मीन्स कॉस्मिक अबुंडन्स ऑफ एलिमेंट्स त्याचं जे एक ग्राफ आहे, तो ग्राफ कशा प्रकारे हे सगळे एलिमेंट्स कॉस्मिकली अबुंडंट आहेत सोलार सिस्टीममध्ये किंवा अर्थवरती, ते एक कंपॅरिझन आपण केलेलं आहे. तर त्या डायग्राममध्ये ते एफई पीकच्या अगोदरचं जे एलिमेंट्स आहेत ते एलिमेंट्स कशा प्रकारे इथं फॉर्म झालेले आहेत ते वी कॅन सी. तर आयन कंटेंट या ठिकाणी आपल्याला या प्रोसेसमध्ये फॉर्म झालेलं बघायला मिळतं आहे. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज द primary mechanism for the synthesis of elements heavier than iron is by the capture of free neutrons. Neutrons are apparently produced by the reactions of alpha particles on carbon 13, oxygen 17 and neon 21. Means some of the processes other than the previous ones, त्यामधले वेगळ्या atomic numbers सहितचे काही एलिमेंट्स आपल्याला कार्बन 12 ऐवजी कार्बन 13, ऑक्सिजन 17, निऑन 21 हे आपल्याला बघायला मिळतात प्रोड्यूस झालेले. आणि या प्रोसेसमध्ये बिस्मथ 209 दॅट वी कॅन सी दॅट गेटिंग प्रोड्यूस्ड. देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज टू प्रोड्यूस एलिमेंट्स हेवियर दॅन बिस्मथ. मग बिस्मथपेक्षा जे हेवियर आहेत, बिस्मथच्या ॲटॉमिक नंबरपर्यंतचे बरेचसे एलिमेंट्स या पहिल्या 5व्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला फॉर्म झालेले बघायला मिळतात. सगळी नावं घ्यायची काही गरज नाही आपल्याला. केमिस्ट्रीचा आपला एलिमेंट्सचा टेबल बघितला तरी त्यातून आपल्याला सगळे एलिमेंट्स पिरियॉडिक टेबल आपण ज्याला म्हणतो
periodic table of elements that we can see there, all the elements. तर बिस्मथपर्यंतचे बरेचसे एलिमेंट्स आपल्याला या फिफ्थ प्रोसेसमध्ये तयार झालेले बघायला मिळतात. आणि एलिमेंट्स हेवियर दॅन बिस्मथ आर गेटिंग प्रोड्युस्ड इन द नेक्स्ट process, that is sixth process. The neutron rich elements are formed in this S process, and rapid neutron capture or R process has been proposed. म्हणजे अगोदरच्या प्रोसेसमध्ये जे फॉर्म झालेले नाहीत तर त्याच्यामध्ये ते एलिमेंट्स सगळे या पुढच्या प्रोसेसमध्ये फॉर्म झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. इन दिस प्रोसेस न्यूट्रॉन्स आर ॲडेड टू बीटा डिके अनस्टेबल न्यूक्लियाय बिफोर द डिके कॅन टेक प्लेस, and this allows the production of many nuclei which may through subsequent decay account for the neutron rich isotopes of some elements. The large neutron fluxes for the R process appear to take place during the massive stellar explosions called supernovas. Means initially we had discussed supernovas होत असतानाच ह्याच्यातले काही बरेचसे एलिमेंट्स त्या सुपरनोवा झाल्यानंतर इमिडिएटली स्टेलर एक्सप्लोजन सुपरनोवा जे आपण म्हणतो त्यानंतर इमिडिएटली हे सगळं प्रोसेस चालू होऊ शकतात आणि हे फॉर्म होऊ शकतात. दॅट इज द सिक्स प्रोसेस. बिस्मथपेक्षा हेवियर एलिमेंट्स जे आहेत ते एलिमेंट्स याच्यामध्ये आपल्याला तयार झालेले बघायला मिळू शकतात. अँड नेक्स्ट the relatively rare proton rich isotopes of the heavy elements not produced by the neutron capture process are explained by the rapid proton capture of P process. Such a process may take place in the outer parts of supernova explosion. Means जे एलिमेंट्स आतापर्यंत